জাগো হে ক্ষয়িষ্ণু মাংস, পবিত্র রক্ত আর অস্থিতে পরিণত হও। হে মহাজ্ঞানী ঋষিরা, আমার এই মহৎ আচার অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকো। সবাইকে স্বাগতম। অনুগ্রহ করে আপনারা যেখানে ইচ্ছা সেখানে বসুন। তাহলে এমন কোনো অলিখিত নিয়ম নেই তো যেটা আমার জানা উচিত? আমি চাই না ভুল করে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভদ্রমহিলার আসনে গিয়ে বসে পড়ি। লর্ড ভেইডার, আপনি কোথায় বসবেন তা নিয়ে কারোর আপত্তি থাকবে বলে আমার একেবারেই মনে হয় না। তবু এতটা ভদ্রতা ও বিবেচনা দেখানোর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আচ্ছা থাক, আমি শুধু আশা করছিলাম তাকে একটা চা খাওয়াবো। দীর্ঘশ্বাস। আচ্ছা বলো তো অ্যালবেডো, তোমার সেই এত দুঃসাহসিকার অবিশ্বাস্য পরিকল্পনাটা কি, যার কথা সবাই ফিসফিস করে বলছে? আমি সরাসরি মূল কথায় আসছি। আমার উদ্দেশ্য ড্র্যাগন স্পাইনে থাকা দুষ্ট ডুরিনকে হত্যা করা। আর আমি হেক্সেনজিরকেলের কাছ থেকে কিছু রাসায়নিক বা আলকেমিক্যাল উপাদানও চাইতে চাই। এটাই সেই মূল উপাদান যেটা দিয়ে তিনি অতীতে তার দানবগুলো সৃষ্টি করেছিলেন। এটার খুব সামান্যই এখন অবশিষ্ট আছে: ড্র্যাগনের রক্ত, দানবের মাংস আর একটি ভ্রূণ। ঠিক তাই। ডুরিনের হৃদয় যেদিন সে মারা গিয়েছিল সেদিন থেকেই এখনও স্পন্দিত হচ্ছে। এর মানে একদিন না একদিন সে অবশ্যই ফিরে আসবে। সেটা হয়তো শত শত বছর পরে কিংবা হাজার হাজার বছর পরে, তবুও সেই দিন একদিন আসবেই। আমি বহু বছর ধরে ড্র্যাগন স্পাইনে ডুরিন নিয়ে গবেষণা করেছি, তাই সে কতটা ভয়ঙ্কর হুমকি সৃষ্টি করতে পারে তা আমি ভালোভাবেই জানি। নিজের আসল শক্তির অর্ধেকেরও কম ক্ষমতা নিয়েই সে একসময় ভয়ঙ্কর বিপদ ডেকে এনেছিল। যদি সে কখনো তার সম্পূর্ণ জীবনশক্তি ফিরে পায়, তাহলে তার পরিণতি কতটা ভয়াবহ হতে পারে তা কেউই বলতে পারে না। তাই যদি আমরা তার রক্ত এবং সীমাহীন জীবনশক্তি থেকে সৃষ্ট বিপদ থেকে মুক্তি পেতে চাই, তাহলে আমাদের এমন একটি উপায় খুঁজে বের করতে হবে যাতে ডুরিনকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা যায়। দুর্ভাগ্যবশত ডুরিন একটি বিশেষ সত্তা। মৃত্যুর পরেও সে যে কোনো সময় আবার জেগে উঠতে পারে। তাই সমাধান হল প্রথমে তাকে হত্যা করা, তারপর তাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক রূপে পুনর্জীবিত করা। পুনর্জীবনের পর সে আর আগের সেই ডুরিন থাকবে না, বরং সে আর কোনো দানবই থাকবে না, কারণ আমার পরিকল্পনা হল তাকে মানুষ সদৃশ এক সত্তায় রূপান্তরিত করা। গ্রীষ্মকালে কুই আর আমি সিমুলাঙ্কা নামে একটি রূপকথার জগতে গিয়েছিলাম। হ্যাক্সেনজার্কেলের পরীক্ষাগুলো মোটেও সহজ নয় শোনা। আর তাছাড়া পরীক্ষার নিয়ম কাঠামো আমি আগেই ঠিক করে রেখেছি। দুঃখিত, এখানে মাত্র 2 জন অংশগ্রহণকারীরই জায়গা আছে, না একজন বেশি না একজন কম। বুঝতে পারছো তো পাইমন? তোমার এই প্রিয় আন্ডির ওপর খুব বেশি রাগ করো না। আচ্ছা আচ্ছা, এত মিষ্টি করে বোঝানোর দরকার নেই। পাইমান এখানেই অপেক্ষা করবে। এত সহজে বুঝে নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। তাহলে তোমরা দুজন প্রস্তুত হলেই টেবিলের ওপর থাকা দাবার বোর্ডটির সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করো। ওটাই তোমাদের পরীক্ষার পথ দেখিয়ে দেবে। তাহলে আমি আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ করছি, তুমি কি এই পরীক্ষায় আমার সঙ্গী হবে? প্রস্তুত তো, ট্রাভেলার? আমার প্রিয় বাচ্চারা, প্রস্তুত হও। এবার তোমাদের ডোডো কিংয়ের জাদুর স্বাদ দেওয়ার পালা। একদমই হেক্সেনসার্কেলের জাদুর নিয়মের সঙ্গে মানানসই। আমরা ছোট হয়ে গেছি, এখন তো আমাদের আকার দাবার ঘুঁটির মতো। Oh, you're so tiny now. Take extra care of yourselves, okay? It had to be this form? A toy really doesn't suit me. This one doesn't seem like Alice. Well done, but this isn't over. I will now preside over the second trial.
Stare straight ahead, and you will see things as they appear. But change your perspective, and you will see them as they are. You okay? The trial awaits. Yes, very well done. We've arrived. Sorry, Paimon. I have to get to work now. Still beating away after all this time. Leave it to me. You two, stay on guard. May Paimon ask a question? You may. Who is Durin to you? Do you think of him as one of your kind? And is he a dragon, person, animal, or monster? From an alchemical perspective, we're both artificial creations. But biologically speaking, we have no relation whatsoever. So, to say we are kin would be categorically incorrect. Sounds like you prefer humans to dragons, then. It's not so much a matter of preference. Rather, as things stand, I would say I belong to the class of human, albeit a unique category thereof. But then again, most forms of life in this world possess some unique traits. I am perhaps the most unique among humans, in that I'm the only one of my kind. But soon, there will be another just like me, assuming this alchemical project proves successful. I believe Mini Durin already told you of his intent to replace the Durin of Dragonspine. After my conversation with him, he also expressed a strong interest in becoming human. It's a fascinating prospect, not to mention an extremely challenging one. But, well, understood in the broadest sense, this project deals with both the past and future, and stands to profoundly impact many lives. That, primarily, is what makes it worthwhile. Helping Mini Durin become who he wants to be is a secondary consideration, though still a meaningful one. By contrast, my personal motivations are nothing so grand and meaningful. In my view, to cultivate life which the world cannot generate endogenously is to cultivate the world itself. Whatever aids life in attaining a greater level of perfection improves the world by doing so. It is not a question of whether this ought to be done or not, merely whether I wish to. The alchemical enterprise is concerned with deciphering and comprehending all forms of knowledge. That is the path I walk. Of course, that's not to say that this is just a science experiment to me. Anything that affects Mondstadt,
I approach first and foremost as a member of the Knights of Avonius. Does that answer your question satisfactorily? Finished. Looks like a golden energy has encased the dragon's heart! The whole heart would be too big. I don't need that much. Instead, I've just removed the core. The rest will soon lose its vitality completely. This time, Durin's body should finally die for good. Wait, but in that case, what's gonna happen to the fake Hertha? And what about the people who fell under Durin's influence? The Knights will keep an eye on them. But as far as I'm concerned, eliminating Durin's influence on the citizenry and creating a new Durin through alchemy are one and the same thing. Armed with this heart, I'll be able to complete the alchemical array and deal with all these issues in one go. Something you wish to report? Go on. You have my undivided attention. As you all know, during this year's Windbloom Festival, the people of Mondstadt have banded together to defeat several waves of monsters that tried to invade our city. Accordingly, we would like to award the title of Windbloom Star to someone who made an outstanding contribution to the defense operation. This is someone who may not look like a strong warrior, but whose keen insights played a vital role in gaining control over the conflict. His words and songs always have a way of lifting people's spirits, and they were a great support to us all. Let's give a round of applause to this year's Windbloom Star, Venti the Bard. Wow! Amazing! Venti! Huh? No way! You're really gonna pick me? Why not? You're the perfect person for the job. Alright. Does that mean I get unlimited free drinks at the tavern? I'm sure they'll be more than happy to support this year's Windbloom Star. If you'd like, you can even take a drink while you give your acceptance speech to the crowd. In that case, instead of a speech, how about a song? Everyone! The best bard in the land is about to begin his performance, so don't go away! Gather round and lend me your ears! I hereby exercise the prayer of formation. Ubiquitous earth, flowing water, refining fire, fortifying wind. Traverse the 18th, worldly, and 20th passage. Emergent soul, enter the mortal realm.
Elevate festering flesh into sacred blood and bone. O sages, witness my great undertaking. How was it? Not bad, right? Devouring Nefarious? What's Nefarious? It's the name of the ruler of life. What? Aunt Alice told me about it not too long ago. But it came as no surprise. I knew Master would do it sooner or later. As for the ruler of life, all I truly know is this. Nefarious is not gone. Instead, because of Master's actions, she and Nefarious are now one. In any case, thank you so much for your help during this ordeal, and for choosing to stand by my side through it all. Of course, that's what friends are for. Hearing you say that means more than I can say. I'll make sure to pass along the sentiments when I report back to Master Jean. Oh, so you're heading back to headquarters? Well, good luck with the report! Thank you. I'll get going. Wow, this Windbloom Festival turned out to be a special one. It feels like we really made a difference. Oh, Paimon almost forgot! If the Windbloom Star has already been chosen, what is this year's Windbloom gonna be? Wanna take a guess? Venti! You're back! Well, I couldn't keep my two dear friends in the dark about this year's Windbloom, now could I? What do you think of the Cecilia? The true feelings of the prodigal son. A sentiment as sweet and warm as a gentle spring breeze. Perfect for the season. Traveler, give me your hand. The mages are very pleased that you and Albedo managed to pass their trial. Albedo received the materials he sought, so you deserve something in return as well. The Hexenzirkel wants you to have this. It contains something entirely one of a kind, a secret of sorts. Wow, a gift and a mystery all in one! The mages sure love their secrets, huh? According to the sender, you are probably the only person who could make use of something like this. So I suppose it belongs with you. Well, all I did was deliver it. Although I did go to great lengths during this whole ordeal. I suppose a reward for my efforts wouldn't be out of the question. You've helped a lot, Venti. How about we treat you to a drink? Really? Oh, I'll hold you to that, you know. No going back on your word.
Music to my ears. Oh, I'm so happy I could fly. Oh, it's like this festival was made for me or something. When no love remains for the songs to tell, the world becomes naught but an empty shell. Cruel is said fate, cruel it may be, were it not for a hero who could set us all free. Through shadows so cold, he saw wisdom untold, chasing a fragrance the wind only knows. This wistfulness waned and faded into night as he stepped from the darkness and into the light.